hello. Nice to see you. Oля, Nizam, how are you today? Hello, I'm Yes, good. I'm good. How are you? Nice to see you guys. Okay, let's start in Russian. Дорогие наши девушки, мы снова в эфире с Олей, и у нас сегодня замечательный молодой жених, о котором мы с удовольствием вам расскажем, и вы познакомитесь с ним, и расскажем, какой он замечательный, и какие у него есть качества, чем он занимается. Начнем. Он у нас на программе 90 дней трансформации жизни, что говорит о том, что он очень быстро должен найти себе жену, потому что программа у него такая быстрая. Окей. How are you today, Nizam? Yes, I'm good. And how are you? Okay, thank you. Where do you live? What's the state or country? I live in Canada, and I live in a suburban region which is south of Montreal. Montreal is a big city in Canada, in the Quebec province. Perfect. Значит, он у нас живет, он канадец, он живет в Канаде, он гражданин Канады, и живет в предместье великолепнейшего большого города Монреаль. Но это, конечно, большое влияние Европы, Франции. И what is main language in Montreal? French? French, yeah. And do you talk to French fluently like in English? I don't know French, I speak only English. It is Okay. bilingual, so people speak both Oh, English and okay. French. So you can talk to French and English. Yeah, your they choice. speak English also. Значит, так как у них там два государственных языка, французский и английский, но Низам не знает французский, знает английский шикарно, поэтому он разговаривает на английском языке. Okay, where are you from? What is your origin, country? Originally, I am from Pakistan. So I immigrated to Canada 2 years ago. Окей. Значит, он у нас уроженец Пакистана, и он приехал, мигрировал 2 года назад. Have you been married? Do you have any kids? Yeah, I had been married for 10 years and I separated some 10 months ago. I have one kid who is a son and he is 9 years old. So, you live 10 years together in marriage? 10 years, yeah. 10 years. Ага. Значит, он был у нас женат 10 лет, но месяц назад он развелся со своей женой, так случается, и у него от брака сын 9 лет, да. Okay, Nizam, could you please tell us a bit about your education background and your job? What do you do for a living? Basically, I am an electrical engineer and I am also a nuclear engineer. I did masters in nuclear engineering and now I am studying doctoral studies in electrical engineering. So previously I have worked in nuclear industry, and in addition to that I have been teaching in a university. I taught subjects of mathematics and electrical engineering. По образованию Назим инженер-электрик, то есть он получил образование в сфере электронной и ядерной инженерии. В настоящее время он защищает докторскую диссертацию в этой же сфере, и плюс он еще параллельно преподает в университете. Он преподает математику и, опять же, электрическую инженерию. After completing my doctoral studies, I plan to continue with teaching and research in a university in the subjects of electrical engineering and mathematics. I am very passionate about this profession. Okay. После защиты докторской диссертации он собирается дальше оставаться, работать в университете, будет дальше преподавать электрическую инженерию, и ему очень нравится эта работа, ему очень нравится эта профессия, это действительно его призвание. I receive an income from university.
Yeah. So I do research work for my supervisor, and in return they pay me a salary, annual in. I have annual in. Окей, окей. Также он ведет исследовательские работы, тоже в университете, и он получает, то есть, и за преподавание, и за различные исследования. То есть у него такая работа на настоящий момент, и она ему приносит хороший доход, и его это полностью устраивает. Can you tell me about your free time? What do you like to do? Do you have any friends? What are you doing free time? I have few friends, not many. So, but when I was with my family, with my ex-wife, I preferred to go to dinner, for example, with my family, or to take my kid to park or to swimming or to some kind of amusement in the city. And during working days, I go to gym also, doing strength training, and sometimes yoga also. So, but most of my time I spend studying, since research is requires too much work. So I spend a lot of time studying and reading. На мой вопрос, чем он любит заниматься в свободное время, так как у него мало его, он описал, я сейчас расскажу что, но в большей частью, конечно, он и в свободное время он занимается и учится, и он действительно увлечен своей профессией, своим делом. Это здорово, когда любишь свое дело и получаешь за него хороший гонорар. Он любит спорт, спортивный, ходит в зал, йогой занимается. У него есть друзья, но их не так много. С бывшей женой они любили ходить в какие-то парки, какие-то развлечения, потому что город шикарнейший, просто шикарнейший город. К сожалению, не была намного наслышана. Монреале, это действительно Мекка французской культуры и кухни, это правда. Кому-то очень повезет. Вот, и, в общем, он у нас молодец. Все свое время свободное он направляет на учебу и на изучение своего предмета. Now let's talk about your personality, your character. Please tell us what type of person you are. Tell us all about yourself. I am a very simple and straightforward and down-to-earth person. I am ambitious, intelligent, intuitive, romantic, and I am more of an introvert. So I am not an extrovert person. I focus mainly on my own activities most of my time. And I am spiritual also. I respect my religion and I worship. I like it. I perform meditation. And I'm a person who is generous. And for me, I give more importance to generosity of heart than the generosity of materialistic wealth. And I give priority to love, respect, education, health, spirituality more than the money. So I'm that sort of person. Со слов Назима, по натуре он очень простой, такой приземленный человек, прямой, то есть что у него на уме обычно говорит сразу. В то же время он амбициозный, у него есть какие-то планы, на которые он ориентирован. Сказал, что он больше по натуре интроверт, чем экстраверт, то есть такой как бы сдержанный, очень духовный человек, то есть он религиозный довольно-таки, любит медитировать. И вообще сказал, что он щедрый. Также он сказал, что для него самое важное и приоритетное – это любовь, уважение и духовность. То есть для него это три основные составляющие отношений. By the way, what religion are you confessing? Are you a Muslim? Yeah, I am Muslim. And are you searching for a lady who is Muslim as well, or is it not necessarily? Either she is willing to convert to Islam or she is already a Muslim. So But with non-Muslim, it would not be possible. It is important for you. Okay, Yeah. I see.
Самое важное, девушки, очень важный момент, что Назим у нас ищет женщину, либо мусульманку, либо женщину, которая готова обратиться в мусульманство. То есть он исповедует ислам, и для него это очень важно, чтобы женщина была такой же религии, как и он. And what about other preferences, speaking about your future lady? Do you have any preferences concerning her appearance and age? Ideally, she should be less than or at most 30 years. She can be as young as 20 years, but I prefer less than 30, or maybe 32 or 33. Okay, what about her appearance, her looks? Do you have any preferences about hair color or weight, height? And The first thing is she should be good looking. I like white color or whitish or fair. So about hair, I don't have any preference. But if she's a blonde or dark blonde, then I would prefer. I like that color because in Pakistan we don't have that color. I understand, but you know, we have a lot of ladies from Kazakhstan, and all of them are Muslim. By the way, that's why I'm asking you this question, because these ladies from Kazakhstan, they are Asian looking, they are Oriental looking, they are not blondes. So would you consider the lady from Kazakhstan who is Asian looking, who is not blonde, but she... As long as her facial looks are attractive and she's fair or very white or white to some extent, then the hair color does not matter a lot. Okay, I see. Yeah. Attractive is the most important. Of course. The looks. I see. Я спросила предпочтение Назима по поводу внешности женщины. Конечно, как любой мужчина, как любой восточный мужчина, Назим предпочитает блондинок, потому что это редкость в их стране, откуда он приехал. Но он готов рассмотреть женщин с любым цветом волос, в том числе азиаток. Я ему сказала, что у нас очень много женщин, девушек из Казахстана, и что в основном они мусульманки, и в основном, конечно, у них азиатская внешность. Он сказал, что без проблем. Он рассмотрит главное характер человека, главное, чтобы она была духовная, религиозная, такая же, как он. И в этом случае, конечно, он рассмотрит варианты. Тут без разницы. Но, конечно, она должна быть симпатичной. Он хочет себе симпатичную жену. И по возрасту у него предпочтение примерно до 33 лет. Он может рассмотреть, как он сказал, 20-летнюю, то есть, в принципе, и моложе можно. Но, говорит, максимально будет себя комфортно чувствовать женщиной до 33 лет. Okay, and why are you searching for a foreign lady? Why aren't you searching in Canada? I don't like North American ladies in general. And recently some of my friends told me that Russian ladies are very good in their characteristics. For example, they are family oriented, they are traditional. And in Pakistan also we are family oriented and traditional people, both men and women. So that is the first and the most important thing. And I learned that Russian ladies give priority to their families, to their husband, children, to their parents and to the parents of her husband. So that are the most important characteristics that I see in the Russian woman. Okay. Я спросила, почему ищет Назим женщину-иностранку, почему не ищет в Канаде. Он сказал, что, в принципе, ему в целом не очень нравятся североамериканские женщины, и у него есть друг, который ему рассказал, что русские женщины, ну, скажем так, женщины из стран бывшего СНГ, имеют те традиции, те ценности, те характеристики, которые его очень привлекают. Ему нравится, что они семейно ориентированы, что для них в приоритете семья, родители, муж, дети. Для него это самое важное, и именно поэтому он решил искать себе женщину-иностранку. What you would like to your future wife? She could work or stay at home? What is your idea? The important thing is
she looks after home, looks after children, do some cooking. And if she thinks she is able to work in addition to looking after home, she can work, yeah, of course. So you But support if she is Lenny. working and not looking after or taking care of home, then it will be difficult for me to handle the home active home chorus. So the first important thing is she should be able to manage the home. And then if she thinks she's able to do both of these things, work outside and inside home, then I'm fine with that. Maybe part-time job, something for fun, Yeah. make you happy, make you a little busy. I mean, Part- besides you haven't a child, right? Мгм. Он сказал, что, конечно, он на мой вопрос о том, надо ли его жене работать, он говорит, он поддержит в любых ее начинаниях, конечно, но в первую очередь он бы хотел, чтобы она была дома, заботилась, была хозяйкой, женой во всех этих пониманиях. Если она захочет работать, без проблем он поддержит ее и в этом, но, конечно, не полный рабочий день, а немножко для себя, для удовольствия, но чтобы она была, конечно, лучше дома. Okay, you would like to have more children? Yes, How many? 1 to 2 at least. 1, 2. Мгм. Он бы хотел еще, конечно, иметь детей, 1-2 минимум. Okay, if your lady already has children, what about it? It's okay for you? One child is fine if he or she is young, under 10 years of age. But 2 may be difficult for me. Окей. Yeah. Он сказал то, что если у женщины есть 1 ребенок, он это примет, не проблема. 2, конечно, уже будет сложнее. Вот такие дела. Окей. So you have open mind to meet lady even in USA or overseas, right? I am preferring more who is already in one of the Russian states. Because I am open-minded, yeah. Maybe I can find an ideal lady in North America. No one knows. But because of the traditional characteristics of the women who have grown up in that region, I am giving that region more importance. And North American women have more independence and I mean our ladies, Russian, Ukraine, Kazakh ladies who live in USA. I just asked you. yeah, I meant the same thing. Uh-huh. Even then, I prefer those who are already living there. But I don't know, maybe I can find a very ideal lady from Russian who is already living in USA. Mhm. It is my perception that who is already there and who has not seen the Western world so far, she may be more family oriented and You little are, bit you more are some- right. You are right. You're Yes. absolutely right. Mhm. Yes, you're right. Not so spoiled, like even Russian woman living here and became more spoiled like American. It's true. Yeah. Мгм. Значит, на мой вопрос о том, что насколько он открыт к тому, где живет его будущая жена, он говорит, в любой точке мира, конечно, и будет рад, если здесь и там, но предпочтение отдаст той, которая еще не познала этой жизни, избалованной, но не для всех, опять же, она таковой является, и которая живет до сих пор в своей стране и поддерживает, и стремится поддерживать эти традиции семьи, культ семьи, которая еще как бы, мозг ее вот этой жизнью немножко не подпорчен. Окей, good idea. Yeah. I read this in the book by Oksana. Ага. That's why I know. Окей. Otherwise I would have not known this. Окей, он прочитал это у Оксаны в книге, где вот в этой главе сказано, что вот о чем мы и говорили, что вы, живущие там еще, девчонки, не так избалованы, как живущие здесь. Окей. Ну что, Олечка, что еще? Да, я думаю, наверное, все. Окей? So, we wish you good luck. Может быть, Yeah. что-нибудь хочет добавить? Okay, maybe you want to add something before we finish? If you want to.
Not really. If any of the ladies who are interested in me, they can write to me and we can communicate. And I am open to communicate. Okay. Yeah. And okay, if you find the lady and if you like her very much, do you plan to meet her? Let's say if she's from overseas, what would be your next step? Would you plan to go to see her in her country, or would you invite her to meet somewhere else? I am open to both possibilities. I will have to figure out which option is more economical and practical at that time. For example, if she's in USA, then either way works. Either I visit there or she can visit to Canada. But she is in Russian states, then I will have to see. But it is, yeah, I am open to visit that region also. Окей, I see. Я спросила, есть ли что-то еще добавить перед тем, как мы закончим интервью. Назим сказал, что в принципе он сказал все, он открыт к общению, ждет девушки с нетерпением ваших писем, готов общаться. И я еще уточнила, что если вот встретишь ту самую, которая тебе понравится, какой будет твой следующий шаг? Будешь ли ты готов с ней в скором времени встретиться? Будешь ли ты готов поехать в ее страну? Или предпочтешь, чтобы она приехала к тебе, или где-то вы с ней встретитесь? Он сказал, что в принципе он открыт к тому, чтобы поехать в страну девушки, посетить ее там, но будет все зависеть от ситуации. На тот момент встречи, конечно, он примет решение, либо где-то встретиться, либо он поедет, либо если она живет в США, то без проблем она сможет, без проблем он к ней приедет в скором времени, или она к нему. В общем, он сказал, все это решаемо, и по факту без проблем все решит, он это прекрасно понимает и к этому готов. Okay, thank you very much for your wonderful conversation, for your honesty, thank you very much, Ольга, for your help. В общем, спасибо огромное всем, и что вы нас смотрите, любите нас, ждете наши выпуски с Олей. Вот, и, пожалуйста, пишите нам с Олей, мы будем с удовольствием вас представлять Низаму и знакомить вас. Пишите нам, не забывайте указывать номер ID вашей анкеты и вашего избранника, и мы с радостью вас будем знакомить. Спасибо огромное. Thank you very much. Thank you for your time. Okay, good night. Bye bye. Bye, guys. Bye.